Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Roman, jest dzisiaj ze mną mój brat Bartek i tym razem jest na kamerce. Witamy serdecznie! Nawet się na niego patrzę. Witamy na streamie, w sumie chyba teoretycznie najważniejszym na Summer Game Festie, dlatego że to jest konferencja właśnie Summer Game Fest organizowana przez Geoff'a Keighley'go. No i dzisiaj zobaczymy tak naprawdę chyba te największe zapowiedzi, jakie w ogóle na całej imprezie będą. No. No ogólnie jest grubo, widzowie, dzieje się dużo, bo mamy takie opcje jak God of War Ragnarok, mamy takie opcje jak remake pierwszego The Last of Us, mamy takie pojebane opcje jak, nie wiem, jak 1000 innych rzeczy. Jest tego mega dużo i nie sposób spamiętać, więc impreza może być naprawdę niezła. Tak, jedne co, no to Geoff Keighley mówił, że raczej nie mamy się spodziewać dużo nowych ogłoszeń, ale to jak Bartek w sumie dobrze powiedział właśnie, gdzieś tam jak gadaliśmy wcześniej, to jest mnóstwo gier, które tak naprawdę wiemy, że są w produkcji, bo dostały jakiś teaser, ale Dokładnie. nie było nic z nich więcej pokazywane. Także bardzo Dokładnie, możliwe, że dzisiaj po prostu zobaczymy jakieś większe rzeczy do tych gier. Bo w pipeline jest na najbliższe, wiesz, do 25 już są rzeczy poogłaszane po prostu i No to tak, wiesz. bo na przykład jest chyba jakiś awatar od Ubisoftu, jest No KOTOR. no wiesz, tam w Jedi Survivor, jakieś tam inne rzeczy, Dokładnie, to cholery. także no. Tylko jest bardzo jest dużo tego. Tak, miejmy nadzieję, że będzie coś fajnego. Ogólnie całe wydarzenie potrwa jakieś chyba 2 godziny. No to mamy pole do popisu dużo. Tak. I ja jedną rzecz zapomniałem zrobić, także dajcie mi na szybko. W każdym razie chodzi mi o to tylko, żeby ustawić tutaj graficzkę. Dlatego, że dzisiaj również ja pewnie sam będę oglądać jeszcze jedną rzecz. Będę oglądać Devolver Digital. Jakby ja oglądałem tylko jedną w życiu konferencję Devolvera na E3 2019. Nie była ona fajna. Ogólnie Devolver nie wydaje gier, które mnie interesują. Ale chcę ją obejrzeć tylko i wyłącznie dlatego, że potrwa 30 minut jakieś około i nazywa się Marketing Countdown to Marketing. Także propsuję. Także to dzisiaj o północy po Summer Game Festie. No. Bo ja oglądałem generalnie dużo tego, dużo filmików takich właśnie, wszystko co tam wiemy, leaki o grach, tam predykcje na eventy, nie? No. Tego było naprawdę tak bardzo dużo, że już nie pamiętam połowy, tego było od chuja. Strasznie dużo jest rzeczy. Takich No, wiesz, na ogłoszonych, a tu ktoś napisał w poście, a tu ktoś tam ogłosił na Twitterze, a tu ten. Tak, albo walnął czarny A teaser to z logiem. A to był teaser jakieś 2 lata temu, Tak. takie rzeczy Siema właśnie. Peter, siemanko. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Powiedz mi, masz teraz 30 sekundę? 29, No 28. to dobra, to jesteśmy zsynchronizowani, bo tak, oglądamy to jakby, no jesteśmy dzieli na 100 km, 150 nawet bardziej. I nie oglądamy tego samego feedu, tylko po prostu odświeżyliśmy streama w tym samym momencie, czy tam blisko siebie, no i wygląda na to, że jesteśmy zsynchronizowani. Gorzej jak się komuś coś popsuje w międzyczasie, raczej większa szansa na to jest u Bartka. No ale cóż, zostało nam 7 Nie obraża sekund. internetu. Tak, ja też tutaj na tej scenie w ogóle mam flipniętą kamerkę, żeby się patrzeć na Bartka, jeżeli się patrzę na drugi monitor, to tak tylko. Dobra, zaczyna się widzowie, lecimy Dobra, z kurwami. będą jakieś ofensywne rzeczy. Let's start i free, the proper way, let's fucking Tak. go. No dobra, zobaczmy. I'm excited. Jezus Gamingu. Go! Hello. Everybody. I'm Geoff Keighley, and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Wyobraź sobie w IMAXie oglądać. No, szkoda, że w Polsce, tylko w Stanach i w Kanadzie można. And yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art As of gamers. amazing video Tak. games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to... O właśnie, bo w ogóle Call of Duty Modern Warfare 2 nie może być mylone z Call of Duty Modern Warfare 2, tylko że pisane arabską dwójką, które jest sequelem do Modern Warfare'a, ale też nie może być mylony z sequelem do Modern Warfare'a, który jest jakby poprzednią częścią do tego nowego Modern Warfare'a. Także
propsuje Activision za nazewnictwo. Też w ogóle, wiesz co, jedna rzecz. Mam wrażenie, że z tymi oczekiwaniami, nikt tak powiedział przed tym, mam wrażenie, że ludzie czekają na GTA 6 strasznie, nie? Ej, bo to już jest takie, wiesz, bardziej realne z każdą następną imprezą. Podejrzewam, że na Gamescomie jest realna szansa na GTA 6 na pierwszy teaser. Być może. Na razie World Premiere tego Street Fightera, ale to chyba pokazywali już na State of Play, nie? Tak, dlatego teraz gadam. No, Też spodziewam się też gry Kojimy nowej, samego Kojimy. a no, podobno jakiś horror robi. Będzie najpierw albo Silent Hill, nowa rzecz, albo sequel Death Stranding. Raczej nie nowa IP. Jakby też jeszcze jedna rzecz organizacyjna, ja się zawsze postaram, kiedy Bartek coś będzie mówić, przyciszać audio ze streama. On i tak, Bartek, powinien być dosyć głośno, także mam nadzieję, że to się będzie dało słychać, ale po prostu, no wiecie, ja muszę na to zareagować, także jak coś, to sorry. Ale mamy bardzo chujowe otwarcie. Chce mi się płakać, No, ale się szkoda, powstrzymam. mogli zacząć z czymś takim No, mocnym. czego kurwa już nie było chociaż. A to też prawda. No ale no niby, no tak jak mówiłeś, no ten Kili trochę temperował oczekiwania właśnie, że będzie dużo takich rzeczy, no bardziej do zapowiedzianych już projektów. No jest ten fokus na Modern Warfare'ze, także podejrzewam, że w ogóle z tej gry to dostaniemy jakieś 10 minut czy coś. No, Bo chyba mają pokazać gameplay, właśnie nie wiem czy gameplay czy... ale Blacktail, Release Dead będzie, na pewno. A nie bardziej Summer. na Xboxie? Sooner or later, w sensie, że no nie. No, to podejrzewam, że bardziej na konferencji Xboxa. It's all about the comb. All right. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. O, Check this out. check this out. No i zaraz jakieś Wiedź, mobile Wiedź, co Wiedź, RGB? O, może nie. Co? Znaczy, nie wiem, O, cicho. Focus Entertainment. Sergeant Leo Alvarez of the CM-Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Chyba to niestety będzie jakiś horror. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Releases of One Piece. Willis, take the lead. This ain't good. What we found was a new kind of evil. And it found us first. A, to jest Dead Space? No chyba nie, bo to jest chyba brand new announcement. A, Tylko coś, albo- co bardzo przypomina. Przecież już wcześniej było chyba na State of Play też taką grę pokazał. O, to Alien nowy. O! O kurwa! O! A tego to się nie spodziewałem. Dzień dobry, hello. Ej, fajnie. No ja nie, bo to horror i straszne i strzelanie. Znaczy, jak to będzie, wiesz, taka gra jak tego. Jest taka jedna fajna gra z Alienem. Nie pamiętam nazwy. Ja nie wiem też. Taki FPS, taki immersive sim. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. To jest nowa gra, czy to jest sequel? Nie jest mam Darwinson. żadnego pojęcia. O kurwa, co? O, dobra, to już się właśnie stała gra, którą być może będę mógł nawet kiedyś coś zobaczyć, jeżeli to będzie jakaś strategia / RTS. O, no to już teraz się zmieniło to dla mnie. And it's coming in 2023 to console and PC. Next,
2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But Ja first, też here's było the wczoraj. quote-unquote Schofield Zależy na następnej. trailer with a little- Bardzo możliwe. Zaraz zobaczymy. To jest to, co wygląda jak Dead Space, tylko nie jest Dead Space'em? A tak. Bardzo, bardzo możliwe. A to w ogóle ciekawe, że tak powtarzają te tytuły. Trochę to Tak, to jest, słabe. no do chuja, no to po chuj był do State of Play. No nie? Jakby... No bo Sony chciał być pierwsze, pamiętaj. I siema Fialar. Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, Tak, to chyba to, bo ta scena chyba była, nie? Tak, to jest, więc to jest. let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. I just love that last part. Gives me chills every time. Welcome to your new home. I żeby nie było, wygląda na przewykurwistą grę i horror. No właśnie, Żeby nie- chciałem powiedzieć, ja jestem się technicznie, bardzo mi się podoba wykonanie tego Mega, wszystkiego, nie? mega ładna gra, nie? Ale nie podoba mi się to, że już jest, mamy taki theme tutaj w tym roku, że jest dużo horrorowatych rzeczy i w kosmosie. And joining me now, Glenn Schofield, striking Nie Mass distance. Effect. First of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now, and you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's two segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the nice ending we have, where we we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Oh, well, Glenn, I got to say, again, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Thank you. Glenn Thanks. Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol.
No to zobaczymy, jak będzie wyglądać gameplay. I czy dobrze zrozumiałem, oni tu zabijają głównego bohatera, to znowu jakiś kurwa dzień świstaka? Właśnie nie wiem. Po raz nie wiem już który. Jakby jest tyle podobnych gier. Ja, no, Właśnie wszyscy mieli ten sam pomysł w jednym roku i tylko wiesz, niektórzy nie zdążyli na czas. No bo kurde przecież... No i przecież Returnal w podobnych klimatach, tak, poprzednia gra, to... W sensie chodzi mi już nie bardziej o sam dzień świstaka, tylko o to, że jest jakiś horror w sci-fi, nie? I jest tego naprawdę sporo. U mnie horrorów jest dużo. Resident Evil 4 remake, u mnie Silent Hill za chwilę. Tak, no ja bardzo nie lubię horrorów. Tak Jak nie liczysz, to do nas do was w sumie remake. No to niby horror może trochę gdzieś czasami. Bo wiesz co? Dla mnie ten gameplay wygląda mega jak na silniku do Last of Us 2. Tak w chuj. No strzelanie bardzo podobnie wygląda, nie? W ogóle Taka kamera i... ogólnie fizyka też. No ten Możliwe. unik na przykład, widziałeś? No. I to mele, wszystko. Jakby to było robione na silniku Naughty Dog. No raczej na 100% nie jest, ale wiesz, może jacyś ludzie z Naughty Doga, nie? Bo to nowe studio, to... Jedyna gra, na którą czekasz, to KSP, ja O, też, i to podnoszenie, ej, widziałeś to? I to nie ma za podnoszenia. No mówię ci, jest Wszystko bardzo duża szansa, że to jest po prostu dużo weteranów Nawet z Naughty Dog, nie? I po kurwa, prostu robią to samo. Nawet bieganie, to jest ten truchcik. Wszystko to i kamera, praca kamery. I latarka. Ewentualnie jeszcze to wszystko może być outsourcowane. Naughty Dog outsourcuje w pizdu rzeczy od Chińczyków, jak zresztą dużo studiów. I może dlatego, nie? Jakieś asety, animacje wyglądają tak samo, bo są z tego samego źródła, nie? To dlatego wyglądają tak dobrze. No, to też fakt. A jeszcze wracając, dzisiaj raczej KSP nie będzie. Raczej jak już na PC Gaming Show podejrzewam. Można się spodziewać pokazania czegoś w końcu. Trochę tam niby pokazywują twórcy gameplayu z tego KSP2, ale nadal tak bez szału. I tak grę przesunęli na następny rok, także... A nie, dobra, chodzi o to, że możesz umrzeć w taki fajny sposób. Aha, super. No. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 No dobra, no to trochę będzie znowu do przeczekania. Mam nadzieję, że się wystrzelam na początek i potem będą wieść banger za bangerem. A to w ogóle, kurwa. już o tym wspomniałem, to jest sequel do Modern Warfare'a, który wcześniej był rebootem Modern Warfare'a, który też miał sequel, także... O ja nie ogarniam, nie chcę ogarniać w dupie. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Fajny plan zrobili, jak to nie jest green screen. No nie, no to jest actually plan, to jest jakiś port. To jest zajebisty plan, jest mega ładny, bardzo fajny. No mówiła, że specjalnie nawet to zrobili, żeby wiesz, z pompą zapremierować, nie? Sorry, się nie wyłapałem, ale bardzo ładny. Eyes in the rig. Alright, that's our target. Shadows 1 and 2. Push to your hook point. Let's invite ourselves in. All stations, ship is visual. Copy. Press for assault. Stay on comm. We board, clear, disarm that missile. Be ready for anything. This could be a trap. Actual, we're set. Copy, get to work. Good hook. Up and at him. All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. Got 3 AQ internal. 2-1, making entry.
No, muszę powiedzieć, te wyreżyserowane scenki wyglądają zajebiście. Właśnie miałem mówić, że też ten scen za kamerą workflow zajebisty. Bardzo No. ładny directing. Tak. No i ogólnie no w kampanii na pewno tak to będzie wyglądać, nie? Bo te kampanie z tego co wiem są bardzo mocno wyreżyserowane. I też generalnie to... Chciałbym zagrać na przykład takiego Modern Warfare'a, ale kurde, kiedy na to znaleźć czas? Plus gra będzie kosztować 350 zł, bo można ją zamówić na preorderze na Steamie. Przede wszystkim, jakby było za darmo, albo za nie za 100 sama kampania, super, ale nie będę kurwa płacił. Nie będę płacił kurwa więcej niż 200 za multiplayer, durnej kampanii na chwilę. No właśnie, bo ona pewnie będzie króciutka, nie? Nawet jeżeli widowiskowa. No. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Man down! Rush out! There's no one here. We need to move fast. All shadows, force out. I want eyes on that container now. 2 copies, moving! We gotta roll. Shadow 1, Ghost. Visual on flares coming from the ring. What's your status, over? Ghost, they're signaling the ship! They're gonna launch that missile! It's first stage. There's no time. All shadows. Missile is on the helipad. 2-1, we're moving to secure. Cover us. 2 copies all! Clear! Coś mi mam wrażenie gra lekko przyleżyła. Jestem ciekaw na czym to jest nagrywane. Ja nie widzę, ja mam 30 FPS. O, biedactwo. Ale no zajebiście to wygląda, kurde. Czy ta pogoda fajnie tutaj klimacik robi. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile is armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Let's move out! Go! This is Zero 1 back in the water, inbound, in your position! Solid copy. We're taking effective fire. The LZ will be hot. Roger that! Once we're on deck, we push to the bridge! Fast! Secure those controls! Stop this missile, yep! How do we board? Take the ramp! Hold tight, Sergeant! Let's have ourselves a gunfight! Missile controls are on the bridge! Have to stop the launch! Zajebiście, że ta mapa się tak rusza jak to na tym statku. Fajnie to wygląda. Reloading! They're forcing out.
Are you for the bridge? This is one. We're pushing towards the entry now. Copy that. They closed off the bridge entry. Secure the deck and we'll blow the door. Visual on bridge entry. Clear! Check it. Controls are internal. All right, stand back. This is Shadow 1 going explosive on bridge entry. 3, 2, 1, execute! Ale cliffhanger zrobili. Wow. Mogli już tą misję chociaż do końca pokazać, jak tyle dali tego gameplayu, bo nie wiem, z dobre 10 minut tu chyba siedzieliśmy, nie? Zdecydowanie za długo. Akurat No. wyłączyłem się kompletnie, nie wiem co robię. Ale... Bo się, no już trochę Proszę, znacie, coś po ciekawego, jakimś zrób czasie, jak się coś. nie gra, to się robi nudno, nie? Up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Geoff from Infinity Ward. So, we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Geoff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. Dajcie mi chwilę, ja przymknę okno, bo deszcz zaczął mocniej padać. What we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish, and then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here. And, you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design. And of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. No to muszę powiedzieć właśnie to, że ten statek się bujał. Jeżeli to jest nieoskryptowane, tylko rzeczywiście tam fizyka działa, to w ogóle zajebiście. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Geoff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high-rise and other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe, so all the more reason why we think this game, this moment, is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise, so we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Geoff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. No ciekawe co to będzie. Na razie znowu bez Papatka big hitów. 5. Co? Papatka 5.
Ojeju. To wygląda jak ten. Boże, jak ta gra się nazywała. Zapomniałem, ale jest taka, przynajmniej przez chwilę to wyglądało jak jedna taka gra. Jak The Prince of Shelter Persia chyba. pierwszy. Nie, jak The Shelter. Tak? Coś chyba nie wiem. Jakoś tak. No w każdym razie teraz już nie wygląda jak ta gra, ale... Proszę, może Sony na chwilę przyjść coś fajnego powiedzieć, tak zatańczyć chwilę. Flashback. Coś To fajnego niezłe zrobić. flashbacki. Sony, zrób coś. No zaraz może. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. No dobra. To znowu takie coś, co może niezbyt. Witchfire, o ile dobrze kojarzę, tak? To był Witchfire? To jest Witchfire? No dokładnie, Witchfire i w ogóle wyjdzie w Early Accessie, co ciekawe. Ta gra. No generalnie to może jak będzie za darmo, to może, jakby był czas, ale... Znaczy, sam gameplay wygląda spoko, ale żeby też miał jakąś fajną fabułę. Next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. A? No ale to coś, jakieś nowe studio i raczej indie, czyli tobie się na pewno, podejrzewam, nie spodoba. O! Troy! Name a game, boże co ja właśnie powiedziałem, where Troy Baker hadn't had a role. Znowu jakieś kurwa kosmiczne coś, co wygląda jak horror trochę. Everything okay in there? No znowu kurwa horror w kosmosach. Czy coś w tym stylu. Something is going on here. And I need to find out what it is. No, także Fort Solis. Takie coś. O, Troy! Hello! Baby! Guys, this is so fun. The fact that you're O Boże! To Arthur Morgan! team up. Welcome to the show. Good to be here. I gotta ask you guys. No, aktorów sobie wynajęli najlepszych, nie? No. I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solis.
And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, morning. it's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. And his job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. To jest takie pojebane dla mnie, to jest Arthur Morgan tylko i wyłącznie. Jak widzę człowieka, to mam mindfuck. Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic, and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said, we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full, like, performance capture and everything, right? Yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best of the business. And me. I get the privilege Who's the other? of getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock I your guess I've socks seen off. some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can. You will. And it's going to be glorious. And we it's did. Like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're big, excited big about it. stunts. I mean, this is so cool. Hey, this is kinda hype. No w ogóle zajebiście, fajnie, że są to jeszcze wywiady, bo to jest chociaż jakaś interesująca część, nie? Nawet jeżeli gra mi się za bardzo sama nie podoba, to fajnie jest posłuchać Troja. It's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Kurwa, czy to jest kolejny horror? Albo coś, co ma jakieś elementy horroru? Dlaczego? Ja nie wiem. Oj, sci-fi! Czemu wszyscy kurwa robią w takie same gry? Co jest? Nie wiem, kurwa jebać to industry. Jakby ja pierdolę. Ale przecież to ciągle są takie fale. Wszyscy kurwa robią jakieś MMO shooter, RPG co-op. Nagle kurwa każdy robi sci-fi horror. Co jest? No to mi chodzi, a czy, jakby każdy nagle zrobił Uncharted na przykład, albo jakby każdy nagle Batmana zrobił, Wiedźmina. Arkama, a Wiedźmina jakby też nagle każdy zrobił. Fajnie by było, nie? Fajnie, mega fajnie. Taki teatr coś jeszcze zrobił raz.
Nie takiego, kurwa, od dupy potu. To przynajmniej nie ma do końca żywych horrorów, tylko ma jakieś horrorowate kuźwa maszyny. Doesn't that look great? That was routine coming to Wygląda jak kurwa prawie wszystkie gry, które dzisiaj były. and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? Yeah. What's up, everybody? Dobry. What's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. No nie spodziewałem się szczerze, że będzie coś, jakiś trailer filmu tutaj, przy okazjonalnie. I was a slave until I died. Coś czuję, że to może, bo chyba jest jakaś gra w uniwersum DC, nie? Jakaś taka do walki, w sensie bijatyka. Coś czuję, że no to może Injustice, być... no. Właśnie, to coś czuję, że to może być wprowadzenie do pokazania Injustice. You can be the destroyer of this world, or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. All black anything, you know my press code. No jednak nie będzie to wprowadzenie do Injustice. Tylko do Outriders, co ciekawe. Epic Gaming.
No trudno mi, już prawie godzina eventa, to się nic nie stało. No nie, może nie godzina, 40 minut, ale nadal tak, no jest cienko. Chujowizna totalna. Nawet nie mam pomysłu co mówić, jakby nie mam nic w głowie, mind empty. Nie mam co komentować. Zero inside'u. W ogóle podobno miało być ta konferencja Safe to Restream, a właśnie mi YouTube wywalił ostrzeżenie, że wykryliśmy treści audiowizualne chronione prawem autorskim. Także nawet nie wiem, czy jesteśmy live. Jeżeli ktoś widzi to i nie jest zablokowany, dajcie proszę znać. Czy YouTube jest nieogarnięty i zablokował restreamy z Summer Game Festu? No nie pierdol. No, pokazuje mi, że może być czas. O, właśnie to zniknęło. No, to. Jeżeli nas przez chwilę nie było, to YouTube coś odjebał i zablokował stream za prawa autorskie. Nie, Steam leci, odpaliłem. Dobrze. No nie wiem, bo teraz już pokazuje, że jest ok, nie? Ale przed chwilą pokazywało, że mógł zostać zablokowany. Jest live na żywo. No dobra, super. Epic Nintendo Gaming, let's go. Tak jest. A jeszcze coś z tym Cupheadem chyba mają pokazywać później. No to chyba też gdzieś tam było przedpremierowo pokazywane, w sensie zapowiadane, że będzie. Ja pierdolę. Najgorsze, że jest gorąco. I trzeba tu siedzieć i oglądać. Mam nadzieję, że chociaż zakończenie będzie jakieś z przytupem, bo póki co to cienko. O, to nie wiedziałem, że ta gra będzie za darmo. Ale okej. And Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. Proszę, żeby nie był kurwa space horror, bo się normalnie potrzaskam. Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. No jest sci-fi, także jeden element jest. Now we're talking. Command, I may be onto something. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished.
No taki prawie horror. Ma trochę elementów fantazy. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it. No takie, no chociaż trochę coś innego. Chociaż trochę coś innego. O, beta. O, kurwa, jeżeli jakaś beta, to multiplayer. No właśnie, no świetnie, kurwa. Let's go. Kurwa, nie o takie 3 patrzyłem, ja pierdolę. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgate. O Jezu, jak czat zapierdala. O Jezu, brr, FFF, sleep, brr, FFF, z. O Jezu, piękne. We saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. W ogóle będzie jeszcze RTS. Tak, by the way. Wow. First 2 factions today, but Jakby to już trochę sprawia, że jestem trochę minimalnie bardziej zainteresowany, ale... A ja jeszcze nie. Intro cinematic, and then also the infernal hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. A to jest w ogóle ciekawe, że dużo tych RTS-ów wraca, bo wcześniej też coś pokazali, co było RTS-em. Chyba ta pierwsza, czy tam druga gra, nie? Tak, Na każdym restreamie leci z góry na dół na czacie. No tak, na każdym no bo nie ma tutaj żadnych fajnych rzeczy tak naprawdę. Boże. This is bad, this is fucking bad. Gdzie jest The Wolf Among Us 2? For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs. O, jeszcze będzie free to play. Tylko obiecuję, że nie będzie NFT. I don't fucking care. Open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work-in-progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in. A chcesz usłyszeć coś bardzo ciekawego dla odmiany? No. Jak jest Jedi Survivor, nowa, zajebista, najlepsza gra, było potwierdzone, że w grze będą ci Magna Guards. Wiesz czym są Magna Guards ze Star Warsów? Pamiętasz, jak Grievous miał tych swoich takich robotów strażników z takimi pałami elektrycznymi? Oni będą w grze, potwierdzone zostało. Nice. Zajebiście w chuj, nie? No tak, no ten Modern Warfare był spoko, tylko to było wiadomo, że będzie, plus mnie to nie bardzo nas to jara, nie? Good morning, high water dwellers. High Water Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Przynajmniej stylistycznie mi się podoba. I wiesz, co mi to kurwa przypomina? Pływanie łódką w Tlow 2. Nie wiem czemu, ale... Kiedy to było? W tym... No w tym zalanym Seattle, nie? No dosłownie. No, ej chuj. No. Coś jest nie tak z animacją poruszania się tamtego grubola.
wyglądało Ja nie patrzę, paskudnie. ja patrzę inne rzeczy, sorry. I just do not care. Nie wygląda źle. Jeszcze jako tako by uszło, gdyby był czas nagrania. Breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. To jest to fajne. Long hoped to reveal a new trailer here today, but we're understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say szkoda. you and all the developers impacted by To the tak conflict. fajnie wygląda. No niestety, trzeba Putinowi chujowi podziękować. No Sony, weź tak z buta się wpierdol na imprezę. I wyjmij z tego wielkiego, masywnego chuja. Sony, wiem, że chcesz. Proszę, zrób to. Coś przed chwilą tylko się wciąłeś, nie słyszałem, czy Jeff powiedział. W każdym razie coś powiedział o tej Tribeca Games Festival, które będzie chyba jutro albo pojutrze jakoś tak. Generalnie to jest cała playlista streamów z Summer Game Festa, także tam zapraszam. Nie wiem, chyba jest nawet link w opisie, jeżeli nie to na kanale na pewno znajdziecie w playlistach. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. Bej tylko brakuje. Where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Czyli się zastanawiałem, czy to nie będzie jakiś City Builder, ale nie, to nie jest City Builder. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Nie wiem, co o tym myśleć, szczerze. Trochę mało jakby gameplay by musieli pokazać, żeby jakoś... Wow! Jak się scena zmieniła. For a long time. There's trouble in paradise, and watch out. You don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Dead Island 2. Let's go, Ja chcę powiedzieć, że to jest gra o rekinie, tylko 2. No. Że to gdzie się rekinem pływało i się jadło ludzi. Ale to wygląda jak Dead Island 2. Ale to jest Dead Island 2. Co się dzieje? Czy to jest kurwa... Wait a second. No bo chyba tak wyglądał trailer, nie? Dead Island 2. To jest parodia kurwa trailera! No właśnie, patrz, to wydaje mi się, że to jest ta gra o tym. Albo to jest Goat Simulator 2. Po prostu. To jest chyba Goat Simulator 2 po prostu. Ale zostałem kurwa skakowany, ale... Jakby mnie ktoś kurwa kopnął w jaja i napnął na twarz. Ja pierdolę. Będę płakał, nie mogę. Kurwa, Goat Simulator 2. Why? Jocie w dupie. 3, co? To była 2? Nie wiem. Czy to jest troll? O kurwa, ale trailer zajebisty. Nie powiem, że Będę nie. płakał. Plus gra też. Nie, bo ja chciałem kurwa action i grę, której ten trailer był. O, Midnight Suns. Ale też, bo to jest chyba w stylu tego, XCOM-u. With supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today,
we've got to look at Your some motherfucker. folks set to join the battle. Don't care. Hey man, I don't care. O, tu Metallica jest! No tak, w pierwszym trailerze chyba był ten. Boże, Enter Sandman, a teraz ten. Teraz Master of Puppets. Tylko ciekawe, czy pokażą actually gameplay. Bo to by mnie interesowało. Surrender your pain to me, and I will make you whole once more. There, my sweet child. Mother won't hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. A jest Yuri? Nie mam bladego pojęcia, ale ja musiał zobaczyć gameplay, no bo super, fajnie Marvel i tak dalej, ale skoro to ma być taktyczny RPG, to chcę zobaczyć gameplay. Jeśli Petera dubbinguje Yuri Lowenthal, to jest okej. Taki sobie ten remix tej Metalliki. No szkoda, że nie pokazali gameplayu, kurde. Trochę lipa. Ale Metallika plus. Counting on you again, old friend. Yuri Lowenthal plus, let's go. That used to always work. Well, it did that one time. Golden reference. O, teraz Cuphead. Now Nice. we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Smile. Wiesz co, tak teraz tak słucham jednym uchem, tak patrzę na to wszystko, tak sobie spojrzałem na te moje gry tam z tyłu ułożone, nie? I tak myślę, kurwa, jak bardzo mogłoby być fajnie, a jak bardzo nie jest. No, niestety. Ja w ogóle mnie przerażają jakby ten stylistyka Cupheada i tych starych... Jest to okropna, jest kurwa najgorsza. Jakby to jest straszne, ja się tego boję. Nienawidzę. Że to były bajki dla jakby co? Najebany mieli w latach 30. No.
Ja tak szczerze to myślałem, że nie wynudzę się za mocno na tym Summer Game Festie, a minęła właśnie godzina. Ja też ja byłem pewny, no kurwa, tu się nic nie stało przez tą całą godzinę, będę płakał. No, a ja później jeszcze chciałem obejrzeć tak dla beki, dla rozluźnienia tego Devolvera, ale zaraz się okaże, że nie wiem, czy obejrzymy tego Devolvera, bo siedzieć kolejne pół godziny będzie nudno. A i jak coś, to nie oglądamy Netflix Get Weeka, bo to jakby trochę nie jestem targetem tego w ogóle. Ja bym obejrzał. To oglądaj. Then Devolver's marketing countdown to marketing. Tomorrow after Geeked Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Games. Dlaczego tych niektórych wydarzeń, o których teraz Keighley powiedział, nie ma na jego stronie? Nawet o nich nie wiedziałem, szczególnie o tym Day of the Devs i... Jak to się nazywało? Epic, o właśnie. Who slays demons for the chance to ascend to heaven. O panie, panie. Znaczy kojarzę tą grę, gdzieś była indziej pokazywana, bo to jest trochę karcianka. Ale no, i to chyba w ogóle jeden gościu robi. Aminę! I tak, jest Aminę. God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Got 10 days here. New day, new mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. No proszę, i zaraz wychodzi. A to wygląda całkiem spoko, nie słyszałem o tym i nie widziałem tego. Było pokazywane na czymś na 100%, bo ja to kojarzę. No Ale nie wiem na czym. We've shown you lots of games today made by huge teams. No. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the Co? past year, he's brought on Midnight Fight Express to jest zajebista gra. I przez Polaka robiona. Ja chyba wiem co to jest, o kurwa ty. No w końcu coś fajnego. Czekaj. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. Jakby, że to było zrobione przez jedną osobę, to jest wow. Nie mój tryb gry, batku. No. Such a cool game. We're happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes. No to teraz sobie posłuchamy o bardzo starej grze, która dalej jest rozwijana. We got a lot, it just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't We know have how a that works connection. out, It's right? okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so Yes. it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us?
Well, I can't tell too much. Jakby zrobili Warframe'a z tym samym skinem gameplayowym i światem, tylko takiego w chuj singlowego, narrative driven, byłoby kurwa pięknie, zajebiście by było. No ale nie zrobił, bo to się nie sprzeda tak dobrze jak taki. O, jebać industry growe! We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Deviri paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple years, but Deviri paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. For now, dream of who we were and of who we have become. No to nawet się reklamuje taka fajna gra singlowa, kurwa, nienawidzę ich. No. To jest tak, wszystkie gry, te multiplayer co-op, coś tam, po trailerach wyglądają jako zajebiste gry singlowe, nie? Później się okazuje, że nie są zajebistymi grami singlowymi. To gówno. Next, it's time for Aminet! Tak! Open world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact. Kurwa, co ty mnie powiesz? Oj, Gerdzia się odpaliła, oj. Ale nie słychać, coś przez chwilę szczeknęło, ale... Tak? Tak. Dobra. Wycina ci dobrze ten filtr. Ja nie szczekam jak coś, to ja jestem grzeczny. Listen. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. That's the you I like. Cool. Ja nie lubił animu. Soothe the souls of honored guests. Is this Genshin? Chyba tak, bo to jest gra od twórców Genshin Impact. Problem jest, wzywają mnie na dół. No to wiecie co? To 2 sekundy, ja zaraz będę bast, tylko się wyciszę. Major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. No to zostaliśmy sami. Wiecie co? Nie wiem, czy obejrzymy tego Devolvera, bo tak mi się już nie chce, a jeszcze zostało gdzieś pewnie jakieś 40-45 minut Summer Game Festu, a się nie zapowiada, żeby tu
coś To są dużego bardzo krótkie pokazali. shorty, O, ja wcale nie siedzę w gaciach. hello, dzień dobry. To są po prostu bardzo krótkie spodnie, Myślałem, nie że martwcie dłużej się. nie będzie, ale okej. Nie, bo tam tatuś ma truskaweczki dla mnie, chciał mi pokazać bardzo, że je mam. To się nic nie dzieje, nie? Nie, to jest chyba z tej gry, co przed chwilą pokazali. Nie wiem, też od twórców Genshin Impact, nie wiem, czy to ta sama gra, co przed chwilą, bo do końca nie jest... Ale widzisz jaki duży mózg czas? Od razu rozpoznałem. Nie żeby to było coś kurwa dobrego po 1,5 godziny eventu, ale... No... Jak ty kurwa czas liczysz? Minęła godzina i 10 minut. No zaokrąglam! Spokój. To powinien zaokrąglić w dół. Dramaturgia, no wiesz coś o tym? Jakby pokazali jakiś trailer, nie wiem, Spidermana 2, no The Last of Us, albo God of War'a, no cokolwiek, kurwa, błagam. Mam dość, ja pierdolę. Czad żygę emotkami. One of my favorite reveals last year was TNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, I'm it's gonna nearing the go end of insane. and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. To jak my czekamy na cokolwiek, żeby się stało, coś właśnie zobaczyłem. Pewien leak. Na Twitterze coś fajnego wyciekło. To nie likuj mi. Ja chcę Ale się... Będzie warto posiedzieć jeszcze chwilę, guys. No to dobrze. To chociaż tyle. Będzie warto i zgadnij od kogo. Oczywiście kurwa, że od Sony, no od kogo innego. O ja pierdolę. O Boże. Ale ludzie pierdoli, będzie tyle kurwa filmów, że to był najchujowszy Summer Game Fest. Znaczy chyba były 2 czy 1 był? Bo ten jakiś pierwszy też był taki super ekstra ultra chujowy. 2 albo 3? Nie wiem. Właśnie nie wiem. Pierwszy był w pandemii, to albo były 2, albo był 1 poza tym. No 2 były. 2 były? 2 Bo były. jakiś tam jeden był taki chujowy, gdzie tam pokazali tego skate'a chyba i to było tak hypowane, a kurwa pokazali skate'a. Coś takiego. Proszę pani, to jest shotgun, a nie snajperka. Co pani wyprawia? Wiesz po czym poznać dobrą grę? Jak zapowiedź dobrej gry? Że nie ma ani kurwa pół dialogów w tej zapowiedzi. Wypierdalaj dalej. O, chociaż coś... O, Humankind, to fajna gra. Ale nie dla mnie! Idę patrzeć Twittera, muszę coś ciekawego znajdę. Ale nie spoileruj, proszę. Dobrze, spokojnie. Dobra, albo jakaś aktualizacja, albo no DLC chyba płatne, to trochę gorzej, no ale no. Gra jest okej.
I wychodzi też Humankind na konsolę. How far will you push humankind? Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and... Też już gdzieś pokazywali, nie? Na chyba State of Play. Nie wiem, I don't care. Where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。 Aminę! Yes! No, nawet nie ma kuźwa po angielsku. ちょっと待ってるし。 I wielkie cycki. すごい速度で増えてる。こいつノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。クードバースト。いっけ。いっせ。立て直すわよ。 Że ktoś napisał, nowa FIFA też będzie w kosmosie? Filled with new encounters and hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits in an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. No lipa taka straszna, że Jezus Maria Paweł. This is pain. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Ringo. Anime. No dużo tego animu, dużo. Co mi się nie podoba. Take my hand. You get one more chance to make things right. So that's our mission then, save the world. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward you. Jej, reklama, nice. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free Games Vault, featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond.
Zastanawiam się jeszcze, zobaczę kiedy, bo ten stream Epika to chyba jutro. To jeżeli poczytam jakie są tam przecieki i tak dalej, poza Rocket League'em i być może też to obejrzymy, zobaczę. Ja nie oglądam w ogóle... nic poza kurwa Bethesdą, ja mam dość. Ja już jestem rozczarowany. Co bardzo. Nie, to ja też, prawda, no ale no, że czasami trafiają się jakieś perełki na tych mniejszych konferencjach, także ja pewnie pooglądam. No ale zobaczymy. Ja już wolę. Ja czuję, że kurwa straciłem 2 godziny odwracalnie, nie? No. Mój Boże, ja pierdolę. Czyli w sumie nadzieja głównie będzie w Microsoftie. Nie sądziłem, że to powiem. Albo właśnie zostawiają wszystko co dobre na Microsoft. Tak dosłownie wszystko. No, że wyjdzie na to, że Microsoft będzie miał najlepszy line-up, nie? W tym roku. Pewnie tak będzie. Oby kurwa. No oby, bo oni w ogóle że oni robią w ogóle 2 konferencje, to też jest ciekawe. Bo będzie ta najpierw zwykła 12 od 19 bodajże i później 14 też od 19 jakby extended live show, gdzie pokażą więcej gameplayu i rzeczy, których nie pokazali na tej głównej konferencji. Czyli podejrzewam, że jakieś mniejsze rzeczy, ale z tych większych tytułów może jakieś dodatkowe gameplaye. Czy coś takiego. Jakieś takiego robi lepszy zawsze. Teraz mamy, widzę, jakiś spam gierek od Nintendo. By the way, to ja teraz chciałem wyciszonego jeszcze takich, nie 20 minut, tak jest dobra transmisja. A, okej, to nieźle. Ja fan. Soccer-ish sport. Chaos reigns supreme. So, prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League. Only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms. Ta gra jest spoko, bo ma metal, także to dlatego. Czekaj, bo to był jakiś gameplay? Nie, no to jest z tego metal coś tam Slayera, gdzie się po prostu do metalowych riffów się szczela. Taki Devil May Cry z ganami, okej, fajnie. Albo spocznę jakiś koncert, ale na razie nie ma nic fajnego, dopiero w grudniu L80, także też trochę. Hey, this is fine, I like this. Jakby to było jakoś tego rozdawane za darmo, albo jakoś bardzo tanie. Jest jakieś demko na Steamie, chyba, za Afriką. Nie mam internetu. No tu widzę spoko nazwiska są metalowe. Ja w ogóle ładnie gra. Ej, to jest zajebisty koncept, to mi się bardzo podoba. No nie? Potem mam nadzieję, że to będzie taki właśnie nowy trend w gamingu, że coraz więcej będzie tego, dynamicznej muzyki, jak na przykład w Dying Light 2. Jak się im lepiej parkurujesz, tym lepsza muzyka ci gra, nie? Takie rzeczy. No demo out now, także jak chcesz, to możesz zagrać demo, tylko nie masz internetu, jak to pobrać. Ups. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David... Podobno jest nawet dobre, to The Quarry, tylko to jest horror i niestety... Idejny Chief. Dokładnie. Who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't.
you pull on that rope and you're just gonna fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. No szkoda, że to horror. No tylko szkoda, że horror, no. I w ogóle podobno, bo to no, wychodzi jutro i chyba recenzje mówią, że bardzo dobra gra, nie? Wygląda jak dobra gra, ma kurwa dialog nawet w trailerze, niesamowite. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in its procedural realms. Here is your exclusive... A może napiszemy jakąś dobrą historię na jednego gracza i do tego dodamy jakieś fajne gameplay systemy, co? Ktoś? Coś? Nie? Nikt? Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile. Czy to jest jakiś survival trochę? By się jakieś drzewka ścina? I Nawet zwierzątko bardzo. skóruje? Nawet to jest survival, bo nic z tego nie może to być. Ej, to nie takie złe mocno. You'll need to make realm cards from rare resources. It's not 2015, już nie grałem w symulatory, a nie w survivalu. Tam, mów za siebie. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Czy gra będzie pewnie dobra, bo ma dialog w trailerze. To nie jest dialog, tylko bardziej voice-over, monolog, coś, ale okej. Shadows have offended. Think but this, and all is mended. No takie średnie bym powiedział. The Saints are marching in on Wow, Ty, w końcu bo, coś. Ej, bo to wychodzi zaraz. O, to muszę podgłosić w końcu. of the Boss Factory demo across PC and console. No to nice. Yeah! Let's go, w końcu. W końcu coś. Wow. Capture people's attention. So what do we build next? Me. O, zcenzurowali. Ty kurwa, no trzeba się chyba będzie pobawić kreatorkiem. Znaczy, ja trochę żygam tymi kreatorami. Już ostatnio tyle postacie stworzyłem, że już mi trochę za dużo. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby.
Wiesz co, mam nadzieję, że naprawdę ten system jest na tyle zajebisty, że dosłownie możesz samego siebie odtworzyć, to byłoby piękne. No nie wiem, możesz zrobić takiego wampira. Znaczy wiesz, bo dla mnie to jest taki showcase, że masz wszystkie opcje, nie? Ale jak naprawdę chcesz się postarać, to możesz zrobić przepiękną postać. No, też mam nadzieję, że nie możesz robić tylko jakichś kurwa strasznych kreatur, tylko da się tam zrobić coś, co wygląda normalnie. Nie, na pewno, tylko po prostu to jest taki showcase, że patrz, masz wszystkie opcje. Kozak, tylko że wiesz, sama gra była decent. No. A się o to ekstremalnie boję, że nie będzie. No może sobie nawet pobiorę. Tak, tylko żeby luknąć, nie? Bo ty pewnie sobie nie pobierzesz. Znaczy no, zależy ile zajmuje, tak? No, też prawda. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying... Okej, to wyłączone. Dźwięk. Ja nawet nie żartuję. No, ty masz, że to będzie gameplay, to pewnie chwilę potrwa. Like, it's not okay, it's just... Nie robi się tak, widzowie. Manufacturer MHL 1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Set your data interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the rods, and send them where they're needed. That's the first part done. Get to the base of the Matrix spire and put those cryonic rods to work. Szczerze, Peter, mi to się, no nie wiem, mi to się w ogóle nie podoba, tak rozwałka dla rozwałki, tym bardziej, że to jest jeszcze koop. Mach. Na szczęście nie było aż tak dużo tego gameplayu. Już są memy, kurwa, o kosmosie. O, Blooper Team, cichaj, Polacy, patriotyzm. Reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. To horror. Czemu Blooper Team robi horrory? Get a dose of this. Messengera sobie zobacz. Let it run. True, Barcio, true. To co wysłałeś. To jest lepsze, czekaj, już ci myślę lepsze. To samo tylko lepsze. Czekaj. Cyk. Cichaj na razie, bo to jest patriotyzm. Teraz trzeba oglądać. Jezu. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness. And it is mine to tell. Attack on Titan? All this misery, all this suffering. There was no other way.
Shouldn't have. You really shouldn't have. An empty shell cannot live forever. It cannot live at all. I was trapped in this house, bound by this body. Now, I break free. Spoko. O, to Layers of Fear w ogóle. Okej. It's fine. No i Blooper Team to robi, także hashtag Polacy patriotyzm, tak. Kibicujemy. This October, O! Ta chujowa gra, ale ciekawa. Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Zobaczmy kolejny chujowy gameplay. Welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved nights. Ona ma 2 smartwatche. Ona jest potężną kobietą. Boję się jej. Widzisz te bary? Widzisz te przedramiona? Widzę. Kurwa mać. Jest, to już oglądam, nie bij. Aż sobie podbiję jakość, kurwa, na jedną rzecz. Uważaj, żeby nam nie synchronizowało streama. Chyba rozsynchronizowało. No, świetnie. Dobra, trudno tam. Became my family. Wygląda jest trochę lepiej. It deserves to feel safe. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. Got time for a dance, Nightwing? I got this, Bruce. To jest jakaś taka gra PvE, czy co to jest? Nie, to jest, wyobraź sobie normalny Batman Arkham, ale z 4 grywalnymi postaciami i 2 razy gorsze. A, okej. O! O kurwa! O! O Jest! kurwa! Będzie! Woo! It's been an eventful Let's go! day on the internet for Naughty Dog Daj mi fans. tą ładną grafikę, którą zobaczyłem na Twitterze. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked. No i that we'll have to wysiekło, share tak. with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters and this journey and this world means so much to Się nienawidzę chuju. Jakby mnie tak co jakiś czas nachodzi ochota, żeby jeszcze raz zagrać w Tlą 2, po prostu była tak świetna gra. Jakie ja mam wspomnienia, jak mi się w nią dobrze... Jezus Maria, Jakie ja mam wspomnienia, jaka kurwa cierpienie, ja nienawidzę tej gry, ale mam wspomnienia intensywne, same złe. Właśnie same dobre, po prostu Tlą 2, wow. Interesting. So, what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at.
Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, No so świetnie, kurwa, i się zrobiło chujowo nagle. Poczekaj. Poczekaj. Is that this game is big. Okay. It's as big as any Cierpliwość. of our single-player games that we've done, and in some ways It's bigger. big. That's my cook. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place. No to dobrze, chociaż będzie jakaś jakaś O! fabuła w tym, nie? Ej. Ej. It's really cool, and it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us, and you're going to see a lot more. Dobra, fajnie, ale mil. Man. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait. Ej no. Ej, No jestem ej, ciekaw, no. no zobaczymy. Trochę mi Jak na to może być zajebiste. No to multiplayer, no tak... Like up in Calgary, they're filming the Last of Us show No, for ciekawe o HBO, czym. right? A nie. Yeah, so for the past year, Nie, to... you know, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional, because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. Nie wierzę ci. Nie, to twoje słowo, chuj. Like again, Craig and that whole crew and everybody that's up there, and they're actually their last day of filming is tomorrow. So The entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now. No proszę, to ciekawe. Jestem ciekaw, co wyjdzie z tego serialu. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust. Nie obejrzę go. Pominę ten epizod. Macie z tego... Przecież to, co oni zrobili w Tlow dwójce... Zabili mi całą ulubioną grę. Ja się nie zabili, wciąż będę kochał do końca świata, ale zniszczyli mi wszystko. To nie jest Ellie. She wasn't Asian. Not only directing them, but seeing them do all the other episodes, they've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image... No oby, kurwa, oby. Feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. Last of Us 1 nic mi nie obchodzi. You'll hear about it very soon. That's okay. all I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Boże, ta muzyka, ja pierdolę. O, dzień dobry. I know. Dzień dobry. Pedro Bello, but Troy Ashley out here from the game, right? So action is coming. The show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it, and we're such fans of like the talent and the like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much It's stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've Except had for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew, Ale kurwa, jak oni to zrobili, że oni szmuglowali na set, kurwa. Jak? to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, I the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are Man. they're so
perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to get into it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of I'm this so world. excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. Yes, to jest dobra odpowiedź. So sneaky. All right, well, we're so excited to... Maybe it's already on Twitter by now. Hey, all right, well... Co to Naughty Dog ma z tymi wyciekami? To jest pojebane. Dobrze, że nie patrzymy Twitter. Czemuś ty musiał, kurwa, zaspoilerować. You guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake, is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of O mój the first Boże. game. Okej, dobra, no to Ja słyszałem, że pierdolę. robią, ale nie sądziłem, że to będzie od ground upu. No. We're able to do it on the PS5 and PC, and instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at the... I będzie na PC? No, dobra, cicho. No cicho. Jedyna Ja rzecz... pierdolę. Będę płakał. Ja pierdolę. Kurwa, też to wygląda jak dwójka, tylko że jedynka, nie? Cicho. little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Już widzę, że nie wygląda chujowo, więc nie obchodzi mnie to. 2 września. The outside So is that everything you hoped for? can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Kurwa, ta muzyka jeszcze, ale ci powiem, jakoś tak nierówno to wyglądało strasznie. Bo w niektórych momentach to No nie wyglądało... Eli! A ta grafika, o Jezu, jaka to żadna grafika. Ale nie, właśnie, momentami grafika była naprawdę tak jak w dwójce, a momentami była... Ale nie chodzi o banner. A, okej. Yeah, actually, we came up with a process where we could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're studied... seeing side by sides here just how much it has changed. No to dobrze, że pokazują. You redid the models and rebuilt everything? Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC, we wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you Kurwa, chyba będę musiał w końcu zagrać tą grę po raz kolejny. Na PC. I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job on that original game, and it's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. So I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on, like, Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this, again, to give that version. Spoko, ale... Shout out
This project is No headed. to co za nie jest bo to nie jest konieczne, no. prosty kurwa remaster, tylko ground up. Tylko właśnie po co, jakby no... Dla mnie ta gra już jest idealna i nie potrzebuje niczego więcej. Moim zdaniem to jeszcze da więcej, Tylko bo, Eli kurwa, kurwa przyjdzie gameplay... wygląda... Ja nie wiem co wy macie, co ty masz do tego wyglądu Eli, ale no po prostu jakby jedynka na grafice dwójki. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll see. Papoli, co? Pierdol się. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us. No, nudno kurwa było. No dobrze, że chociaż to pokazali, nie? Coming up right now on this very stream is Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet of Lana. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community O together. proszę, będzie konkurencja dla E3. Wow. To come. We'll see you soon. To ciekawe, że Jeff idzie na taką już kompletną wojnę z tym. Z E3. No, ale tak podsumowując, to było strasznie nudno. Gdyby nie te tloły, to masakra by była już kompletna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We wanted to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax, put on your party hats. This thing? I'm supposed to put this on? That's right, everybody, put on your party hats. Everybody. Everybody. That's right, that looks good. Now we're cooking. Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. No ty podejrzewam, to nie chcesz tego w ogóle oglądać, nie? Nie, to, ja tu tylko ustałem jedną rzecz dla ciebie, żebyś zrozumiał, o chuj mi chodzi. Czekaj, tylko muszę jakieś dobre zdjęcia tutaj zrobić. And Rafael Munoz. Previously, Michael made a game called Kids with Playables that we published at Double Fine Presents, and this is his new one. It's about the limited time we have on Earth told through the life of a fly. This is called Time Flies. Jestem ciekaw, jak długie to będzie te Day of the Devs, bo ja bym sobie to obejrzał całe. You might know my work from a game called Plug and Play. I co-founded a company called Playables where we made a game called Kids. But today we're going to talk about this guy in my upcoming project that is a collaboration with Rafael Munoz, who is the principal programmer on the game. The project we're collaborating on is called Time Flies. Mi ciężko nie będzie znaleźć takie zdjęcia, jak nie znajdę. Ale w każdym razie, jak mamy, nawet wpisz sobie w YouTube'a Slow Remake, po prostu. No na razie to ja bym chciał to oglądać, także jak już to później. Co ty robisz? Co to jest? Day of the Devs. Także to będą jakieś małe indie gierki, także ciebie pewnie to w ogóle nie interesuje, ale... No nie, kurwa. 4 years. In the US, it's about 7 to 7 years. So you have a little bit less time to achieve the things you want in your life. Ja tu nie będę siedział, jakoś muszę stąd wyjść teraz taktownie.
No to nie wiem, możesz się na przykład pożegnać. No to tak, widzowie, ja jestem kompletnie zmarnowany, jestem smutny, jestem bardzo wściekły przede wszystkim, nienawidzę życia i tym pozytywnym akcentem wypierdalam z tego streama. No, to dziękujemy bardzo. Nie Mimo, no, że było słabo strasznie. Nie no, dzięki każdemu, kto został z nami i no, i zapraszamy chociażby na co zapraszamy na następne wydarzenie. No, ja najbliżej będzie Devolver po tym, jak to się skończy, bo pewnie będzie jakaś drobina przerwy między Devolverem a tym. Później już mówię, co jest. Zaraz tylko sobie notatki odpalę. Tribeca Games Spotlight, następnie Future Games Show i Xbox i Bethesda. Później jeszcze PC Gaming Show i znowu Xbox i Bethesda. Plus jeszcze pewnie tego Epika też będę chciał postreamować, żeby zobaczyć, co tam będzie. Tylko to jutro dodam jeszcze wydarzenie, bo nie wiedziałem nawet, że takie coś istnieje. Ja od ciebie tylko powiem, że ja no będę na Xboxie, na Bethesdzie i na niczym kurwa innym, bo mam po prostu dość tych chujowych eventów i braku dobrych gier, no, niestety, i braku jakichkolwiek update'ów o tych dobrych grach, które wiemy, że istnieją, a jest ich bardzo wiele, ale mają wyjebane. Będziemy grali w same shootery w kosmosie z akcentami horroru. Dokładnie. No tak naprawdę najlepszą rzeczą to było Tlowu i kurwa kreator postaci do Saints Row'a. Dosłownie, było cokolwiek innego, tak cokolwiek. No i Modern Warfare wyglądał spoko. Nie liczę Modern Warfare'a. Nie było nic o tym, nie było kurwa Raderach na rokach chuja, nic nie było. Nie wiem, no dla mnie to tylko te 3 rzeczy warte wspomnienia. Tak naprawdę. Ja pierdolę. Będę kurwa ryczał, będę płakał. Idę sobie stąd. No, to dziękujemy bardzo. Adios! To koniec. Dobra, czekaj, muszę wyłączyć twoją kamerkę. Wyłączyłem twoją kamerkę, nie widać cię już. No dobrze, to już tylko głosowo stwierdzam, że do widzenia, dobrej nocy każdemu, bawcie się dalej, albo nie. No i mieliśmy lata, że następne lata będą lepsze niż to ścierwo. Przydałoby się. Darka, widzowie, pa pa. Pa pa. The gameplay is reminiscent of dark side-scrollers like Inside and Little Nightmares, but the vibes could not be more different. Who are these enigmatic enemies? What do they want with Lana's sister and her world? And what other secrets are there to uncover in this beautiful, boundless environment? Hello, my name is Adam Stjernljus and I'm the creative director at Wishfully. We're a small indie game studio in Sweden making Planet of Lana. No dobra, to zobaczymy, co na tym Day of the Devs będzie. Szczerze nie wiedziałem, że coś po tym będzie, myślałem, że po prostu zakończymy to normalnie. No ja tam już powiedziałem, co mi się na tym Summer Game Festie podobało. Mam nadzieję, że tutaj coś może ciekawego z mniejszych gier indie się pojawi. Ta poprzednia o tej musze, tak, no trochę, kurwa, minimalistyczna była, że tak powiem. Mam nadzieję, że to nie potrwa jakoś bardzo długo, bo trochę bym sobie przerwy zrobił, no ale zobaczymy. No myślę, że tak do godziny, a później pewnie będzie gdzieś z godzina przerwy i o północy Devolver. Being her own personality, Mui also has things that she's afraid of. Mano, Mui. But being small and agile also has its advantages. For example, being able to reach places that you can't. Okej, no nawet słodko ta gra wygląda i mamy tego małego stworka czarnego. She also has this special ability she can use to control some of the strange creatures of this planet. Together, you have to make it through both the harsh and beautiful environments of Novo. Past dangerous robots, through deep and cold caves, unraveling long-forgotten mysteries that all lead to your destined future.
stylistycznie bardzo ładnie to wygląda, Planet of Lana, ale no trochę nie dla mnie chyba. What we believe is a truly unique adventure. And beyond the companion-based puzzle solving and hand-painted art style, you will experience an engaging story with twists and turns that hopefully will stay with you long after the credits have rolled. Planet of Lana is coming to Xbox and PC this year, and you can wishlist right now at Steam or sign up at our newsletter at planetoflana.com. This next title from 2-Star Games is quite literally an on-the-rails shooter. You and your little yellow train with its mounted machine gun and exquisite collection of bobbleheads will face off against a demonic, clown-faced train who is hell-bent on Widać pana kamerzystę w okularach. Choo-Choo Charles. Hey, I'm Gavin. I'm the solo developer behind 2-Star Games, and I'm currently making Choo-Choo Charles. Kurwa, czy to ten Tomek, Thomas the Train tylko gra? I trochę nie Tomek tylko? What the fuck? It's an open-world horror game where you navigate an island in an old train, upgrade it over time, and then use it to fight an evil spider train named Charles. No taki prawie Tomek, tylko że Charles. I jest pająkiem trochę. Ty, ale wygląda spoko. His face that'll probably encourage him to run off and find something else to eat. You have one goal above all else, and that's to summon Charles to a 1v1 and fight him to the death. To do that, you'll need to explore the open world, looting abandoned areas and completing missions for the locals to gain powerful new weapons and scraps that you can use to upgrade your train's speed, armor, and damage. No i też potężny znowu szacun za to, że gościu to w ogóle robi sam. Safety of your train and venture out on foot. This is where things get really dangerous, with Charles constantly roaming around looking for his next meal, and camps of shotgun-wielding cultists looking for someone to feed to him. After collecting 3 heavily guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems on one of the shrines, angering Charles and drawing him to your location. Ja jestem pewien, że to było zainspirowane przez memy wszystkie z Tomem the Trainem. I to nie powiem, zajebisty pomysł. Best be careful out there, because it might be unwise to wander too far from your train. If you do encounter Charles while you're roaming around, it doesn't matter what you do now, because you have truly angered the beast, and you'll either escape with your life, or see it flash before your eyes. Nice, ten Charles to widzę się nie pierdoli. Z atakowaniem. Choo-Choo Charles, what the fuck. Choo-Choo Charles on Steam, I'd greatly appreciate it. It really does mean a lot. Dodaję to na wishlistę, bo wygląda świetnie. Because it's a IMA Presents published title. It's called Escape Academy, and think of it like Hogwarts, but for escape rooms. It's from developer Coin Crew Games, and they hail from the arcade amusement space. They've designed escape rooms in real life. Better they talk about their game than me. Here they are. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle, the art director. Wait, am I supposed to say I'm the... Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. We're the founders. And I'm Michelle, the art director.
Oof, okay, this is, I hate that. All right, once more with feeling. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle. And we're Coin Crew Games. Dobrze, przynajmniej na luzaku to wprowadzenie było w miarę i pokazali jakieś outtake'i. We were actually building real-world escape rooms and arcade machines, but when the pandemic hit, we needed to pivot. So we decided to take those learnings, building real-world escape rooms, and transpose them into a digital format, and thus Escape Academy was born. Good luck trying to hack me without sufficient power. Probability of your expulsion, high. Escape Academy is an escape room adventure game that you can play either single player or co-op. You play as a student at this titular, mysterious Escape Academy where you get to master the art of puzzle solving and train to become the ultimate escapist. What are you waiting for? A room full of gas is no place to relax. We're all fans No, escape room, tylko gra. authentic escape room experience. We decided to make one ourselves. Walls are often misleading at the Academy. Escape Academy isn't just a puzzle game, it's an escape room game, and it brings that play pattern home. We have a huge amount of puzzles in this game, and they never repeat. And in addition to that, you can solve every puzzle using just your mind, no dexterity required, although you may want to bring a paper and pencil. Ciekawe, ja byłem w escape roomie 2 razy w życiu, 2 razy wyszedłem, także tyle dobrego. Było to nawet spoko. That support the narrative and put players in situations they would never find themselves in real life escape rooms. When we were designing the game, it was really helpful to have the experience of both playing a lot of escape rooms and designing real-world escape rooms as sort of a design anchor to buoy us to. I did not anticipate the rodent assisting you. Bad turmeric. Sadly, that rat will be no help in bypassing my lasers. We really took our time to create an eclectic cast of students and faculty members that help guide you throughout the academic journey of Escape Academy. Building on the lessons that you get in each room and raising the stakes throughout your journey at the Academy was definitely a design pillar we wanted to make sure came through in the final game. I am not feeling so well. Analysis. I have succumbed to disco fever. Escape Academy is coming to Xbox, PlayStation, and PC on July 14th and will be available day 1 on Xbox Game Pass. And you can wishlist us today. Fajnie, że jest w Game Passie. To jest Escape Academy, tak to się nazywa? Tak, też sobie zawishlistuję. Kurde, już na tym głupim Day of the Devs są 2 gry, które mnie zainteresowały, a nie na właściwym Summer Game Festie, jakby. Getting things lined up just right. It's called A Little to the Left. Hi, I'm Annie. Hi, and I'm Lucas, and we are Max Inferno. Yep, and we're really excited to share with you today a cozy puzzle game that we've been working on called A Little to the Left. A Little to the Left is a game where you sort, stack, and tidy up the house. In each level, puzzles are hidden among regular household objects, and you solve them by arranging items in a very particular way. To ma tak dużą szansę być
jakby popularne, biorąc pod uwagę na przykład unpacking czy coś. Jakby... No i wygląda to spoko. Bo to casualowa gierka, tak? Mogą być takie rzeczy, które są strasznie satysfakcjonujące, nie? Do robienia. And some of our own little tendencies. Another big source of inspiration for the game is our cat, Rookie, who should be around here somewhere. Occasionally, this cat will show up on the periphery of your gameplay and undo your tidy work, just to shake things up a little bit. Oj, będzie można go pogłaskać, jak słodko. The game starts off pretty simple, but as you progress, the logic behind the puzzles becomes a little more surreal. There is a lot to tidy up in a little to the left. Actually, every day brings something new. With the daily tidy delivery, you get even more out of our favorite puzzles. And you earn fun badges too. Well, thanks for stopping by. We hope you enjoy A Little to the Left when it releases later this year. See you later. Bye. Ej, fajne, można to załishlistować? Jest na Steamie? Halo. I jest na Steamie, także zapraszam do wishlistowania, bo też fajnie wygląda. Oj, na Switcha będzie. I też z tego co widzę, ma demko, także można sprawdzić. And it's really freaking fun. We're debuting a brand new animated trailer, a bunch of gameplay you've never seen, and finally announcing a release date. Okej, no to już tak stylistycznie nie bardzo wygląda. Tamte poprzednie gierki były bardzo spoko. Tutaj to już tak mech trochę, przynajmniej jeśli chodzi o wygląd. Jakby ja nie wiem dlaczego jakby to w ogóle, bo te takie kreskówki w tym stylu są na Cartoon Network i jakby... Czemu to dzieci ogląda jakby... I'm Ioana. And I'm Raresh. We're from Gummy Cat in Romania. Today, we're showing you our first game called Bear and Breakfast. It's a laid-back management adventure game where you build and run a B&B in the woods, but you're a bear. In Bear and Breakfast, you play as Hank, a young, curious bear from Silver Valley who lives in a small home with his mom and two best friends. No już tutaj stylistyka trochę lepsza, ale też nadal taka nie za fajna. We grew up on management sims. Games like Theme Hospital were big inspirations for us, but we also wanted to make a game that tells a story alongside the usual management stuff. So it turns out that humans are coming back for some reason, and they need a place to stay. There's old, run-down buildings all over the place, and you're just the bear for the job. The game follows a linear story that you advance by solving quests. A lot of them involve finding materials, building rooms, crafting furniture, and decorating stuff. The actual furniture you do make awards different kinds of points. For instance, beds give comfort, showers give hygiene, that type of thing.
You have to make sure that your room scores are high enough to satisfy whatever your guests are asking for. No taka typowa gra o zarządzaniu, jakby... O, nie podoba mi się za bardzo stylistyka, tak mech trochę. Later on, you'll need to cook food for your guests through a minigame. There's a lot more to Bed and Breakfast, but you can play at your own pace since the game won't rush you. Oh, and there's definitely no creepy subplot hidden somewhere in the forest. We're very excited to be part of Day of the Devs this year, and we can't wait to introduce you all to Hank and his friends when Bed and Breakfast launches later this summer. Thank you. Co ja otworzę sobie okno może trochę, bo się tutaj gorąco strasznie zrobiło, już teraz powinno być chłodniej przynajmniej na dworze. So I don't want to say a lot about this next one. It's full of secrets and puzzles and mystery that are best discovered on your own. It's a beautiful game from a studio called Shared Memory. It's a pixel art Metroidvania full of interesting creatures. It's called Animal Well. Hi, I'm Billy Basso. Today I'm going to be showing you a game. Szkoda, że Metroidvania i szkoda, że w pixelarcie. Pixelartu bardzo nie lubię za bardzo. In Animal Well, you explore a surreal and sometimes dangerous pixel art labyrinth that is filled with secrets. As you explore, you'll encounter various creatures, but it's not always clear if they're friendly or not, so it's best to proceed with some amount of caution. Throughout the game, you're going to find various items that will give you new abilities and help you solve some puzzles. Every item in the game has multiple uses, but you're going to have to experiment if you want to figure out what they all are. Animal Well is a pixel art game. That's not just a pander to nostalgia. Instead, I'm viewing it as a technical opportunity. A 4K TV screen has 144 times as many pixels, but that means I have 144 times as much processing power to apply to each pixel. Throughout the game, you'll see a lot of things like fluid sims or dynamic lighting effects that haven't really been used in a pixel art game before. Designing Animal Well is a layered experience. So what that means is the base layer is something the average person can play through and enjoy to completion. But then there's a second layer, which for most games you would consider this part like 100%ing the game. There are lots of hidden items in nooks and crannies throughout the world. They're not obvious, and you might need some help to find these. The third layer has puzzles that don't really present themselves as puzzles. They might go unnoticed for years, potentially, or they might require some community collaboration to solve. Also, there's a puzzle in this video that may require some community collaboration to understand. But the first 10 people to figure it out will get a free copy of the game at launch. And then while you're doing that, you can maybe wishlist it. No, wszystko spoko, że ta metagra też gdzieś tutaj jest
No to wychodzi w trailerze, tam był jakiś link z tyłu, także podejrzewam, że coś pod tym linkiem jest związanego z tym, no ale kompletnie mi się ta gra nie podoba. Tak w ogóle. Ciekawe, na PlayStation wychodzi. Okej. Next up is Naiad, a colorful exploration game where you play as a water nymph, traversing a zen and peaceful world. This game comes to us from Highwarp, a solo developer from Spain. Hi, I'm really happy to be part of the 10th anniversary of Day of the Devs at this exciting Summerfest edition. I'm Elwin from Highwarp, a solo dev indie studio from Spain, working on bringing to life very unique and personal games. I would like to share with you a preview of Naiad, a relaxing and colorful exploration adventure about flowing by a river. I put all my love creating every part of this game, so please enjoy. No dobra, to tak wam powiem, obejrzymy gdzieś tak jeszcze z 5-10 minut. Jeżeli nie będzie jakichś fajnych rzeczy, to sobie odpuszczę chyba. Nie do końca chcę mi się tak tutaj siedzieć jakoś długo. Nie wiem, ile ta konferencja potrwa. Zaraz w sumie może spróbuję znaleźć jakieś info w necie. The journey starts with the birth of a little water nymph at the spring of the river. Naiad will grow up and mature, obtaining vitality from floating leaves and flowers, learning to swim like a duck, dive like a fish, dash like a frog, finding other adorable friends like butterflies, rabbits, snakes, turtles, crocodiles, and much more. Help them to find their way, avoiding obstacles and dangers, using your skills. You will immerse through a lot of beautiful places like a deep forest, a dark cave, a joyful creek, and more. Water, symbolizing life, starts pure and fresh, and little by little it will be fading into dark. You can sing to regenerate the nature, making sprout flowers in the path, and you must do your best, because the humans are controlling this river wall. No nie znalazłem za bardzo żadnego czasu podanego, ile to potrwa. Ale no tak podejrzewam, bo tam była jakaś lista mniej więcej gier i tak myślę, że już no spokojnie więcej niż połowa była tutaj pokazana. Tak mi się wydaje. The beautiful hair of Naiad is like its vitality. You can make it grow up under the sun rays, change its color, even tie small flowers on it. Creating Naiad, I focused on a wholesome experience. Enjoy it at your own pace, exploring and flowing. Naiad will be available for PC and consoles by the end of this year. Thank you for watching. No to też nie wygląda jakoś super ekstra. If you ever find yourself longing for the good old days, then why not take a trip back to the Stone Age in this cooperative life and farming simulation game from Sodaden and Cryptico. Hunt and gather to care for your settlement, explore the ancient world around you, and best of all, become a friend to the mammoths. This is Roots of Pachá. Hi, I'm Timo, co-founder of Sodaden along with my brother. Hi, I'm Karen, the narrative designer. We're based in San Diego, with the rest of the team in Argentina. Hola a todos, I am Dancer, the main artist. And I'm Johnny, Timo's brother. We are the team developing Roots of Pachá, a farming sim set in the Stone Age where you help your clan develop dates. Szkoda, że znowu pixel art, nie za fajnie to wygląda. In a time when there weren't stores to buy seeds or anything else, you'll build your village from the ground up. Instead of using money, you'll transform the world around you by contributing and working with your clan. Starting small, you'll explore the regions of this new land, discovering plants and resources along the way.
Many of the ideas you developed were the cornerstones of early civilizations like farming, domesticating animals, and the creation of tools that are now common. Ideas will build on one another, and after a while, you'll find your community transformed. No widać, że tutaj bardzo twórcy lecą w tego, Boże, jak się nazywa? Straniowali feel, że tak powiem. To meet the spiritual world, to try and explain who you are and why you're here. The game's Stone Age setting was inspired by the book The Clan of the Cave Bear. Otwarcia is set in simpler times, but the society is still complex. For example, finding something to eat went from satisfying a basic need to making a dish and creating a reason to gather. As you discover ways to make life easier, you'll find time to experience all the fun Pacha's world has to offer. You'll get to know your clan, meet others living around you, and maybe even find that special someone. No to zdecydowanie straniowali, tylko prehistoria. Our love of farming sims started with the first Harvest Moons, and Stardew Valley took it to the next level. No dokładnie, nawet mówią o tym. Unique contribution to this genre. We're working on this project with all of our hearts. We're super excited for you to play the final version. In the meantime, we have a brand new demo that just went live today. Thanks for having us. Muchas gracias. And now I am very pleased to present a world premiere from our friends at Us2 Games, the folks who brought you Monument Valley, Alba, and a bunch of other really, really cool games. Here it is. No dobra, to jeszcze jakaś nowa zapowiedź, której wcześniej nie było. Powiedzmy tak, obejrzymy to teraz do końca. Ja sobie zrobię przerwę i przed Devolverem, jeżeli tutaj coś jeszcze było ciekawego, ja sobie przelecę tą transmisję, zobaczymy ile tam jeszcze tego było, jak coś było ciekawego, to wam to pokażę, a jeżeli nie, no to zobaczymy co tam Devolver zrobi. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś mocno cringe'owo, a może nawet śmiesznie. And with Albro Wildlife Adventure, we took open world games and packaged that into a kind of theme about saving an island that more people are going to want to engage with than just the hardcore. And with this game, what we really want to do is take these genres that we really love, like roguelike games and turn-based tactics, add a little bit of sports game in there as well, and themes about dreams and conflicting fears, and really package that together into something that feels really unique. In the game, you play the role of Desta, who's a young person in their early 20s, who's coming home for the first time, having not left home in the very best way. Their relationship with their mother and their family and their friends, there's a few of them that were a little bit broken. And they were broken because they didn't really have the words to say. And their father, who used to be a big part of their life, unfortunately passes away, and they don't have those tools and that person to lean on to bridge that gap. So they manage to go home, they find this old ball they used to play with their dad, and when they try and fall asleep with it, they find themselves in a world between worlds, neither asleep nor awake. And when they're in this, they can explore these moments, these memories, and solve these creative problems through a ball game. And when they do that, they find the right words to say to confront these people. No nie, wygląda to jakoś super. Are people who were significant to Desta before they left town a couple of years back. And there are lots of people they don't know quite as well too, and some people who have been shaped by Desta's impression of them in their dreams. But they've all had profound impact on Desta's life. These characters are really interesting because all of them are interwoven as part of Desta's story, but also with each other. They don't just appear as abstractions, but they really feel like a part of the makeup of Desta's background. One way or another, the people that Desta meets throughout the game helped Desta become who they are today. And they've taught Desta
a number of different things, like standing up for themselves, taking risks, expressing themselves, and more. There are a few different themes in the story, but I would say that certainly loss is a big part of it. Finding yourself, courage and perseverance, and reawakening. No pun intended. It feels like we've been able to put a lot of ourselves into Desta. The same is true for pretty much all of our games, but Desta in particular is very personal to a lot of the members of the team. I'm sure we can all relate to some of the themes of maybe having ghosted a friend and not being sure how you could like get back in touch with them, or dwelling over how you might have said something in a conversation and like having that play over and over in your mind, which is like one of the core themes of the game. It's definitely got more depth and more game mechanics than anything we've made before, and it's being designed from the ground up to be a multi-platform title. We're really looking forward to telling you more about Desta, the memories between, in the coming weeks and the coming months. No nie jest to jakaś super pasjonująca gra, tak szczerze, i z założeń, i z wyglądu, i w ogóle. Dobra, jak mówiłem, na tym sobie zakończymy. Ja tu zrobię tak, żeby była muzyka, wyłączę też... Co wyłączę? To wyłączę i to wyłączę. Także no, dzięki wam za Summer Game Fest. Jak mówię, przed Devolverem, który za 1,5 godziny będzie, ja przelecę jeszcze tutaj, sorry, nie to, Devolver, przelecę sobie te Day of the Devs, jeżeli było coś fajnego, to wam to pokażę, jeżeli nie, no to zaczniemy po prostu przed samym Devolverem. Devolver potrwa jakieś pół godziny, także mam nadzieję, że tam mówię, no raczej się nie spodziewam jakichś super gier, ale może będzie przynajmniej śmiesznie, bo jako, że się wszystko nazywa Countdown, no marketing Countdown, nie. Tak, marketing, countdown to marketing, dobrze powiedziałem. Także mam nadzieję, że będzie ciekawie. No niestety Summer Game Fest słaby. Gdyby nie to tlow, które najwidoczniej wyciekło. Dobrze, nie patrzyłem Twittera przez cały dzień w sumie, od rana. Chociaż tam były wspomniane, że będzie remaster, czy tam remake tlowu, ale chyba nie było wiadomo, czy to będzie taki ground up, czy nie. On jest i wychodzi na PC-ta, także może się nawet seria pojawi, bo z chęcią bym to ograł, jeżeli na PC-ta wyjdzie. Nie wiem, czy będzie jakiś ray tracing, może nie, może tak, zobaczymy. Fajnie by na pewno było, ale jak już na pewno to ogram właśnie w 4K. W każdym razie o północy zapraszam na Devolvera i być może na jakieś jeszcze popatrzenie, co było tutaj teraz, na tym Day of the Devs. A tak, to następnego dnia najwidoczniej będzie Epic, bo nie wiedziałem w ogóle, że Epic coś robi swojego, ale myślę, że możemy to zobaczyć, no a później właśnie Tribeca Games Showcase chyba. Z tego co widzę tutaj mam w zapowiedzi 10 czerwca, czyli jutro o 21, także na to też w razie czego zapraszam. Tak czy siak na tym tego streama kończymy. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia na streamie z Devolvera. Pa pa!